Today I'm going to show you how to play this mantra. So the first part is like a Rela, and then the ending there's a Tehai. This is used in a Kirtan by Akincana Krishna prabhu, or the Mridanga player is playing this beat for Akincana Krishna prabhu. And so it's a very slow mantra, very long mantra, and so this is quite a long beat. So I'll break it down for you. We'll start with the beginning. So you're going to need to know how to play the stroke like this. And then we're going to also have guru guru. Guru guru is like genere genna, and we're going to be using the index finger because that's how Ananta uses it in the video. So we have dhene. That's the first part. Dhene. 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 Next part. Ta dhene dhene ta guru guru. Again and again. Ta dhene dhene ta guru guru. 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 Putting it together. Dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru. Dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru. Dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru. So dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru. Next part. Dhene ta, then we go close on the big side. Thene ta thene ta thene thene ta kuru kuru. Dhene ta thene ta thene ta thene thene ta kuru kuru. Dhene ta thene ta thene ta thene thene ta kuru kuru. So if this feels a little fast for you, this is more advanced, quite an advanced mantra. So it's more for like the intermediate and advanced Mridanga players. So the bhajan hatsadas are going to be very helpful for you if this does feel challenging. And I have other videos on bhajan hatsadas and on my channel, so you can look at that, at least the beginning part. Okay, now we'll put those two parts together. Dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru. Dhene dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru. Dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru. Dhene ta dhene ta dhene. Okay, now we go to the next part. Ta dhene dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru. Ta dhene dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru. Ta dhene dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru.
Now you'll notice this mantra is just ta and then dhene. So ta and dhene, and then guru guru, gena, and used in different ways, different combinations. So now putting it all together, dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru dhene ta ta dhene dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru. Again. Dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru dhene ta dhene dhene ta dhene dhene ta guru guru ta dhene dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru. Okay, now we're going to go to the next part. So the next part is just like, so we have several parts in this, first, second, third section. So the fourth section is just like the second section. Dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru. Dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru. Dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru. So we put all four sections together. Dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru dhene ta ta dhene ta dhene dhene ta guru guru ta dhene dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru dhene ta dhene dhene ta dhene dhene ta guru guru. Again. Dhene ta dhene. Okay, now, fifth section. It's like the third section, ta dhene dhene, but instead of da, we do da. Da, dhene, dhene, da, dhene. And then, so let's do that a few times. Da, dhene, dhene, da, dhene. Da, dhene, dhene, da, dhene. Da, dhene, dhene, da, dhene. And then, ta dhene, dhene, ta guru guru. Ta dhene, dhene, ta guru guru. Ta dhene, dhene, ta guru guru. So putting it together. Ta dhene, dhene, ta dhene, ta dhene, dhene, ta guru guru. Ta dhene, dhene, ta dhene, ta dhene, dhene, ta guru guru. Ta dhene, dhene, ta dhene, ta dhene, dhene, ta guru guru. Okay, so we finished that part. Then the next one. Now, if we put it all together, it will sound like this. Dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru ta dhene dhene ta guru guru dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru da dhene dhene ta dhene ta dhene dhene guru guru. One more time. That part. Da dhene dhene da dhene dhene da guru guru dhin. So now we go to the next part. Dhin. One finger. Dhin ta ki terekheta. Tiki ta ki terekheta. Dhin ta ki terekheta. Tiki ta ki terekheta. Dhin ta ki
speed you'll need. So you can always pause the video and just work on one individual part till you got it, and then continue with the video. So now we go, we'll do the full thing. Dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta kuru dhene ta dhin dhene ta dhene dhene ta kuru ta dhin dhene ta dhene ta dhene dhene ta kuru dhene ta dhin dhene ta dhene dhene ta kuru ta dhene dhene ta dhene ta dhene dhene ta kuru dhin terekheta terekheta. So that's all the parts put together. Now we go to the final part, the Tehai. Guru guru dhene, guru guru dhene ta dhene ta dhana. Guru guru dhene ta dhene ta dhana. Guru guru dhene ta dhene ta. Again. Guru guru dhene ta dhene ta dhana. Guru guru dhene ta dhene ta dhana. Guru guru dhene ta dhene ta. And then the next part is day, first beat. So it's guru guru again, gendere gena, genere gena, dhene, which you know, ta we'll do with the index finger. Guru guru dhene ta dhana. That's the ending Tehai. Guru guru dhene ta dhana. Guru guru dhene ta dhana. Guru guru dhene ta. So now we'll put the whole mantra together. Dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru dhene ta dhene dhene ta dhene dhene ta guru guru ta dhene 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 ta dhene dhene ta guru guru dhene ta dhene ta dhene ta dhene dhene ta guru guru ta dhene dhene ta dhene dhene ta guru guru dhin taki terekheta teki taki terekheta guru guru dhene ta dhene ta dhan guru guru dhene ta dhene ta dhana guru guru dhene ta dhene ta. Okay, so now I'm going to show you how to play this one in Kirtan. And again, the Kirtan is quite slow. They're playing a very slow beat. I won't go into the slow beat they're playing for now. But you'll see it starts on the second half of the mantra, on the Hari Rama. Okay, we'll go through that one more time. I'll rewind the video a little bit. So on the video, I'm rewinding it to 7 minutes 30 seconds. The Tehai starts at 7:55. Okay, so there you have it. And this mantra, each small part can be used as a Rela.
So Relas are kind of like fast beats to speed up the Kirtan. So any of those parts can be used as a Rela. Even that ending part. That can be used as a Rela. You can use so the first and the second part, you can just go back and forth. So this mantra has a lot of different applications, and it's also a very good exercise for the hands, because you can take elements of it and apply it in different places in Kirtan. Maybe as a decoration for Lofatal or any of the other tals. Okay, I hope you found this video helpful, and you may have noticed I was looking at my watch because I have my next class. I'm trying to finish this video before my next lesson, so please excuse me for that. And yeah, if you have any other questions or comments, this video was actually requested by Shyam Kishore Prabhu from Perth, and many of my other students also wanted to learn this beat, so I thought I would make a video for everyone on this. Okay, Hare Krishna.